Ursula von der Leyen பேசுறாங்க, European Commission உடைய chairman. Europeans as friends and allies. We had a fantastic NATO summit. அருமையான நேட்டோ மாநாடு நடந்து முடிந்தது சமீபத்தில். முக்கியமான வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை முடிச்சோம். யுக்ரைனில் நிலைக்கக்கூடிய ஒரு அமைதியை உருவாக்க உங்களுடைய முயற்சியில் நாங்களும் இணைந்து கொள்றதுல எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி. ஆர்டிகல் 5 நேட்டோடைய செக்யூரிட்டி கேரண்டி போல ஒரு செக்யூரிட்டி கேரண்டியை கொடுப்பது ரொம்ப முக்கியமானது. கடத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு யுக்ரைனிய குழந்தையும் வீடு திரும்பணும். ஒரு தாயா ஒரு பாட்டியா நான் அதை ரொம்ப உருக்கமா உணர்றேன். Thank you. And we did. I was just thinking we're here for a different reason, but we just a couple of weeks ago made the largest trade deal in history. So that's a big. கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி வரலாற்றில் இல்லாத பெரிய வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை நாங்கள் செஞ்சு முடிச்சிருக்கோம். Mr. Chancellor from Germany. German Chancellor பேசுங்க. Very great leader. Mr. President, dear Donald, many thanks for having us today. I think this is extremely helpful that we எங்களை அழைத்தது ரொம்ப நன்றி. இது ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கு. You are having such a good meeting today here in Washington. The next steps ahead are the more complicated ones now. இது ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமான சந்திப்பு. ஆனால் அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகள் ரொம்ப சவாலானதாகவும் இருக்கும், சிக்கலானதாகவும் இருக்கும். Complicated negotiations. And to be honest, we all would like to see a ceasefire. எங்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் ஒரு சீஸ்ஃபயர் வர வேண்டும். I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. ஒரு சண்டை நிறுத்தம் வராம அடுத்த சந்திப்பு நடப்பதுங்கிறது சரியா இருக்காது. ரஷ்யா இப்போ அவங்களுடைய தாக்குதல்களை நிறுத்தணும். Are depending on at least a ceasefire from the beginning of the serious negotiations from next step on. So I would like to சண்டை சத்தமும் பேச்சுவார்த்தையும் சேர்ந்து நடக்கிறது சரியில்லை. அடுத்த சந்திப்பு மத்தியிலேயாவது ஒரு போர் நிறுத்தம் வந்திருக்கும் நம்புறேன். Should be a trilateral meeting wherever it takes place. Well, we're going to அடுத்த சந்திப்பு முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையா இருக்கணும். Go over and talk to the president and we'll see how that works out. ரஷ்யா அதிபர் கிட்ட இத பத்தி பேச போறோம். I will say, and again I say it, in the 6 wars that I've settled, I haven't had a ceasefire. நான் முடிச்ச 6 யுத்தத்துல சொன்னா திருப்பி சொல்ல போறேன். One of the wars was, as you know, in the Congo was 30 years. காங்கோல 30 ஆண்டுகள் நடந்த யுத்தத்தை நிறுத்தினேன். Another one that we settled last week with 2 great countries was 35 years going on and we had no ceasefire. So அஜர்பைஜான் உள்ளிட்ட நாடுகள் 35 வருஷம் ceasefire இல்லாம இருந்தது, அதை நிறுத்தினோம். We don't do a ceasefire because many other points were given to us. Many points were given to us, great points. Please, Georgia, go ahead. Well, thank you very much, Donald, Mr. President, for hosting us today in this important meeting. Italy President, Italy Pradhamar I think it is an important day, a new phase. இது ஒரு முக்கியமான After 3 கட்டம். years and a half that we didn't see any kind of sign from the Russian side that there was a willing for dialogue. So something is ரஷ்யா பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்திருப்பதே ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமான விஷயம். Thanks also to the stalling in the battlefield, which was achieved with the bravery of Ukraine. போர்க்களத்துல யுக்ரைனுடைய வீரத்தால சாத்தியப்பட்ட இந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்கணும். And the reason why I mention யுக்ரைனியர்கள் அவ்வளவு பெரிய வீரத்தை காட்டினாங்க. That if we want to reach peace and if we want to guarantee justice, we have to do it united. So that's why அமைதியை நிலைநாட்டணும் அப்படினா ஒற்றுமை அவசியம். We are in. You can obviously count on Italy as it was from the beginning. We are on the side of Ukraine and we இத்தாலி எப்பவுமே யுக்ரைன் பக்கம் இருந்திருக்கு. Support your efforts. உங்களுடைய முயற்சிகளை இத்தாலி துணை நின்று ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும். The first one is security guarantees, how to be sure that it won't happen again, which is the பாதுகாப்பு உத்தரவாதத்தை கொடுக்கிறது யுக்ரைனுக்கு ரொம்ப அவசியம். இது போன்ற போர் இனி தொடங்கப்படாமல் பார்த்துக்கொள்வது ரொம்ப அவசியம். Which is the, let's say, Article 5 model, which was நேட்டோடைய Article 5 மாடல்ல ஒரு பாதுகாப்பு ஏற்பாடு வேணும். To bring our proposals for peace, for dialogue. It's something we have to build together to guarantee peace and to defend the security of our nation. So thank you, Mr. President, for hosting us. Thank you very much. Emmanuel.
மெக்ரான் பேசுறார். Thank you, France Mr. அதிபர் President, for organizing this meeting and for இந்த your சந்திப்பை commitment. ஏற்பாடு செய்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. And everything was said, but I just have to say here, பல everybody விஷயங்கள் around this சொல்லப்பட்டிருக்கு table ஏற்கனவே. is in favor of peace. And we work very hard, and we've worked very hard எல்லாரோட in the எண்ணமும் past few அமைதி தான். years to have a peace which is a robust and long-standing peace. நிலைக்கக்கூடிய This is why வலுவான the idea of a அமைதி வர trilateral வேண்டும். அதுதான் meeting ரொம்ப அவசியம். is very important because this is the only way to fix it. And by the way, I think as a follow-up, we would need probably a quadrilateral meeting because when we speak about security guarantees, we speak about the whole security of the European continent. And this நம்ம is வந்து why we are all இது united முத்தரப்பு here பேச்சுவார்த்தையை தாண்டி with Ukraine பலதரப்பு on this, பேச்சுவார்த்தை அவசியம். on this ஏன்னா matter. யூரோப்புடைய பாதுகாப்பு In order சம்பந்தப்பட்ட to organize such a trilateral meeting, your idea to ask for a truce or ceasefire, at least to stop the killings, as we discuss, is a necessity. முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நடக்கக்கூடிய கொலைகள், யுக்ரைன் மீதான தாக்குதல்கள் நிறுத்தணுங்கிறத வந்து நம்ம வலியுறுத்தணும். அது அவசியம். We do need the security guarantees. பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் And the first யுக்ரைனுக்கு one ரொம்ப is அவசியம். clearly a credible Ukrainian army for the years and decades to come. இந்த The second one is நம்பகத்தன்மை கொண்ட our own commitments also. வலுவான பாதுகாப்பு And, we உத்தரவாதம் worked very தேவை. hard during the past few months amongst the coalition of the willings with the support of NATO to build the different pillars of security guarantees and our commitments. And you can be sure that Europeans are very lucid about the fact that they have their fair share நாங்க எங்களுடைய in these பங்களிப்பை security guarantees for Ukraine, யுக்ரைனுக்கு but their கொடுக்கக்கூடிய own பாதுகாப்பு security உத்தரவாதங்கள்ல is clearly at நாங்க stake உறுதியா in this நின்று situation. கொடுப்போம் யூரோப்பிய தேசங்கள். So you can count on us as we எங்களை count நீங்க on you நம்பலாம். in order to deliver this பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்கள்ல எங்களுடைய பங்களிப்பு வலுவானதாக இருக்கும். Thank you very much, Emmanuel. Mr. Prime Minister. Thank you very much, Mr. President, and thank you Keir for hosting Starmer, us here. UK Prime Minister பேசுறேன். Can I start where Emmanuel started, which is we all want peace. இமானுவேல் சொன்னது தான் நானும் சொல்றேன். War in Ukraine எங்க has had a எல்லாருக்கும் huge நம்ம impact, எல்லாருக்கும் அமைதி தேவை. particularly on the Ukrainians who've borne the brunt of it, but it's also had an impact on Europe and on the United Kingdom. யுக்ரைன்ல as well, நடக்கிறது the family community யூரோப்லயும் that தாக்கம் hasn't been கொள்ளக்கூடியது. affected. And when we talk about security, we're talking about the security not just of Ukraine, we're talking about the security of Europe. யுக்ரைனுடைய பாதுகாப்பை பத்தி பேசும்போது ஒட்டுமொத்த யூரோப்போடைய பாதுகாப்பும் அதோடு தொடர்புடையது. நம்ம நிறைய முறை போன்ல பேசியிருக்கோம். With the right approach this afternoon, make real progress, particularly on the security guarantees. இப்போ எடுத்துக்கக்கூடிய முயற்சியால செக்யூரிட்டி கேரண்டில ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்தொற்றுமை ரொம்ப முக்கியமானது. With the coalition of the willing, which we started some months ago, bringing countries together. சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி இந்த முயற்சி நாங்க தொடங்கினோம். To the plate when it came to security, with you coming alongside, the US alongside. நீங்களும் இதுல பங்களிப்பதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். Take a really important step forward today, a historic step. இது வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணம். Meeting in terms of security for Ukraine and security. யுக்ரைனுடைய பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் கொடுப்பது ஒரு வரலாற்று நடவடிக்கை. We can make real progress இது ஒரு towards முக்கியமான முன்னேற்றம். a just and lasting outcome. Obviously that has to involve Ukraine. இது நிலைக்கக்கூடிய அமைதியாக இருக்குமானால் இது யுக்ரைனுடைய பங்களிப்பும் உறுதி செய்யப்படணும். To take that forward because I think if we can ensure that that is the progress out of this meeting, both security guarantees and some sort of progress on trilateral meeting of some sort. பாதுகாப்பு உத்தரவாதமும் அதே போல ஒரு முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையும் ரொம்ப முக்கியமான அவுட்கமா இருக்கும். Today will be seen as a very important day. இது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த முக்கியமான நாளாக பார்க்கப்படும். For 3 and a bit years. And so far nobody's been able to bring it to this point, so I thank you for that. 3 ஆண்டுகள் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வேற யாரும் கொண்டு வரல, நீங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க. It's very interesting because this is the first for the White House. You can't say that very often. It's seen a lot over the years, since 1800, 1799 to be almost exact. But this is the first where we've had so many prime ministers. இவ்வளவு தலைவர்கள் ஒரே நேரத்துல ஒயிட் ஹவுஸ்ல கூடியது இந்த நூற்றாண்டுகள்ல தான் நடந்திருக்கு. இன்னைக்கு நடக்குது. You're a young, powerful man. Before I finish up, I want you to say a couple of words. Go ahead. Go on, sir. I'll take the notion of youth back to my wife and try to convince her. Thank you very much, Mr. President. I think in the past 2 weeks we've probably
had more progress in ending this war than we have in the past 3.5 years. இந்த 3 ஆண்டுகளை காட்டிலும் கடந்த 2 வாரங்கள்ல நிறைய முன்னேற்றங்கள் நடந்திருக்கு. Symbolic in the sense that it's Team Europe and Team United States helping Ukraine. ரொம்ப முக்கியமான சமிஞ்சை அமெரிக்காவும் யூரோப்பும் சேர்ந்து யுக்ரைனை காக்க எடுக்கக்கூடிய முயற்சி. Of this, and then of course moving towards a process with a trilateral meeting with you. அடுத்த கட்டமாக முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நோக்கி நகருது. International media might wonder, why is the president of Finland here? I think the reason is probably that we might come from a small country, but we have a long border with Russia. சில சர்வதேச ஊடகங்கள் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஏன் ஃபின்லாண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கலாம், ஆனால் நாங்கள் சின்ன நாடாக இருக்கலாம், ஆனால் ரஷ்யாவோட எங்களுக்கு பெரிய பார்டர் இருக்கு. And if I look at the silver lining of where we stand right now, we found a solution in 1944, and I'm sure that we'll be able to find a solution. 1944 எப்படி ஒரு தீர்வு எட்டப்பட்டதோ அதுபோல இப்பயும் ஒரு தீர்வு எட்டப்படும் நம்புறேன். Lasting and just peace. நிலைக்கக்கூடிய நியாயமான அமைதி உருவாகும் அப்படின்னு நம்புறோம். Very much. Good job. So we're going to be meeting for a while, and we're going to discuss some of the issues. And I don't think there's any issue that's overly complex. It's at a point now where சில விஷயங்களை இதுக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து பேச போறோம். ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளெக்ஸான விஷயங்கள்லாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். I've always had a great relationship with him. I think that President Putin wants to find an answer too. And we'll see. And in a certain period of time, not very far from now, a week or 2 weeks, we're going to know whether or not we're going to solve this or ஒரு வாரத்திலயோ 2 வாரத்திலயோ இது எப்படி முன்னகருது தீர்க்க முடியுமான்னு நமக்கு தெரியும். And I believe you have 2 willing parties, and usually that's good news. But 2 willing parties who want to make a deal. முன்னகர தயாரா இருக்கு. We'll journey together, and we'll go over and we'll see if it can be done. And it's possible it might not be able to be done. On the other hand, it's possible it will. And we're going to save thousands and thousands of lives a week. இது நடக்காம கூட போகலாம், ஆனா அது நடந்தா ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்ற முடியும். And or at least we have to give it our best. It's all you can do. You can give it your best, but I think we may have a very good outcome. So I want to thank you all, and the media I want to thank you. We're going to be staying here for a little while. எல்லாருடைய பங்களிப்புக்கும் மீடியாவுக்கும் நன்றி. And we're going to have another little discussion about similar matters, and then they're going to go home to their great countries and report. ஒரு சின்ன சந்திப்புக்கு அப்புறம் அவங்க எல்லாம் கிளம்பி போறாங்க. அப்புறம் அடுத்து என்ன செய்யறதுங்கறத பார்க்க போறோம். We may be in a different location, but that's what we know how to do is work. But I want to thank the media has been actually very fair, generally speaking, very fair. I think it's important that they're fair. மீடியா நியாயமா இந்த விவகாரத்துல இருந்திருக்கு. This is a very important. பொதுவா This is a very important subject. We have to get it ended. And so that's all we ask for is fairness with the media. Thank you all very much. Appreciate it. உங்களுடைய பங்களிப்புக்கு ரொம்ப நன்றி. இனி செல்லும் இடமெல்லாம் செய்தி. தந்தி டிவியின் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணினா செல்லருக்கும் இடமெல்லாம் செய்தி. இதோ QR கோட் இப்பவே ஸ்கேன் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க.